வணக்கம் பசங்களா. எஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர், சூப்பரான சாப்டர் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். எஸ், ஆர் யூ ஆல் ரெடியா பசங்களா? ஸோ ரெடினா சாட்ல ஒரு என்ன மேம், என்ன ஹார்ட் இது அப்படின்னு, என்ன மேம் கேமல் மாதிரி ஒட்டகம் மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஹார்ட்டை போட்டு விட்டு ஒரு என்கரேஜிங்கா வச்சுக்கோங்க. எஸ் பசங்களா, ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், why is democracy considered as a better form of government than dictatorship or any other alternative? So நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம வந்து இந்தியா இஸ் டெய்லி வந்து இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஓகே டெய்லி நம்ம வந்து இல்லாட்டி நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான், இந்தியா இஸ் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. ஸோ எதுக்கு வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, டெமோக்ரஸியை ஏன் வந்து சூஸ் பண்ணாங்க? அதாவது டிக்டேட்டர்ஷிப், ஓகேவா? சாரி பசங்களா. டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து ஏன், வை டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து ஏன் வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்ண? டிக்டேட்டர்ஷிப்னா என்னது பசங்களா? ஒரு பர்சன் இல்லாட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கிட்டதான் எல்லா பவருமே இருக்கும். அண்ட் தே வில் டிசைட், அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க. வேர் ஜனங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரோலும் இல்லை. அண்ட் தட் பர்டிகுலர் குரூப் ஆர் பர்சன் ஹவ் த ஹோல் பவர். ஓகே, ஸோ டெமோக்ரஸியில என்னது? பீப்புள் ஹாவ் த பவர். வி வில் எலெக்ட் அவர் லீடர்ஸ். நம்ம தான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, நம்ம தான் ஒரு லீடரை வந்து எலெக்ட் பண்றோம். ஸோ வி ஹாவ் த சாய்ஸ், வி ஹாவ் அவர் ரைட் டு ask question, vote him out, question the government, question the authorities. வந்து people have the power. So எப்பவுமே நம்ம வந்து we have to keep in mind is that we give them the power because நமக்கு வந்து நம்மளோட பிரச்சனைகளை வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவா பேசுறதுக்காக ஒருத்தங்க வேணும். ஸோ லைக் வி எலெக்ட் அவர் லைக் நம்ம கிளாஸ்ல வந்து நம்ம லீடர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த லீடர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி சூஸ் பண்றோம்? மெஜாரிட்டி ஓட்ல வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ வை வி ஆர் சூசிங் தட் லீடர்? நம்ம வந்து ஏன் அந்த மானிட்டரை சூஸ் பண்றோம்? ஓகே, ஹி வில் கைட் அண்ட் ஹி வில் பி த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த 10th கிளாஸ். அதனால நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ரெப்ரசன்டேட் எல்லா இடத்துலயும் வந்து எல்லா மக்களும் போக முடியும். ஸோ அதுக்காக வி ஆர் எலெக்டிங், வி ஆர் கிவிங் தம் த பவர். ஓகே, ஸோ இட் ப்ரொமோட்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி அமங் த elites. It enhances the dignity of the individual. It provides no method to resolve conflicts. It increases the individualism. What is the answer, pasangla? It enhances the dignity of individual. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பவர் இருக்கும். ஸோ லைக் இது வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர். ஐ நோ திஸ். ஒரு என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து சூப்பரா அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து பார்ப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த கிரியேட்டிவ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க ஷூட் பண்றதுக்கு there is this man. ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம டிஓபி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஸோ அவங்க வந்து வாட் ஹி வாஸ் டூயிங் அப்படின்னா, அவங்க வந்து அந்த எலெக்ஷன் டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பிரசன்ட் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆல் த அதர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் யாரெல்லாம் வந்து எலெக்ஷன்ல நிற்கும் அவங்கள பத்தி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. What this government, so in the 5 years, in the 5 period of time, what this government had done to the people, whether அவங்க வந்து பீப்புளோட கன்சர்ன்ஸை வந்து இது பண்ணிட்டாங்களா, அவங்க வந்து நம்மளை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, மேனிப்புலேட் பண்ணியிருக்காங்களா, தே குட், ஆர் தே டூயிங் குட், இஸ் த கவர்மெண்ட் இஸ் குட், அவங்களோட வியூஸ் என்ன, அவங்களோட இது என்ன, எல்லாமே வந்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து ஓட் போடுறாங்க. ஸோ யூ கேன் திங்க், மேம் ஒரு ஓட்னால வந்து ஒரு ஓட், என்னோட ஓட் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் வருதோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் அப்படி நீ வந்து திங்க் பண்ணக்கூடாது. உன்னோட ஓட் இஸ் யோர் சாய்ஸ். நீ வந்து நீ வந்து கவர்மெண்ட் எலெக்ட் பண்ற அப்படின்னா அதுல வந்து நீ ஃபுல் ப்ராப்பரா வந்து உனக்கு வந்து ஒரு அறிவு இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால வந்து இண்டிவிஜுவல் டிக்னிட்டி. ஸோ இட் இஸ் மை டிக்னிட்டி டு ஓட் அண்ட் டு கிவ் அ ஓட் இல்லையா? இன்க்ரீசஸ் த இண்டிவிஜுவலிசம். எனக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்லலாம், இண்டிவிஜுவலிசம், அந்த ஒரு ஃபேக்ட் ஐ ஹாவ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் இண்டிவிஜுவலா எனக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கும். நானே வந்து திங்க் பண்ற மாதிரி, மற்றவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் வந்து இது பண்ணாத மாதிரி ஐ ஹாவ் மை ஓன் ரைட்ஸ், ஐ ஹாவ் மை ஓன் இது லைக் எனக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்ற ஃப்ரீ வில் தட் ஐ கேன் டூ திஸ். எனக்கு இது வந்து எனக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் லைக் திஸ், நான் வந்து அங்க போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ் இண்டிவிஜுவலிசம். ஸோ ஆப்ஷன், what is the correct answer? Yes, 2 and 4 is the correct answer. So explanation பாருங்க. How do we access democracy?
outcomes. Okay, democracy is considered better than dictatorship, other forms of government. Yeah, promotes equality amongst, that is the main point on the equality. Next, enhance the dignity of the individualism. Third, improves quality of decision making. So இப்போ வந்து dictatorship இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த குரூப்பை வந்து அதையே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணல. ஸோ அந்த குரூப்ல இருக்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன், அந்த ஒருத்தங்க கிட்ட எல்லா பவருமே இருக்கு, nobody is going to question them, nobody is there to vote him out அப்படின்னா what they will do, அவங்களுக்கு ஃபேவரிசமா இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங் வில் சேஞ்ச் லைக் தட் ஒன்லி. அவங்க மக்கள் என்ன கவலைப்படுறாங்க அப்படின்னு வந்து எதுவுமே இது பண்ண மாட்டாங்க, மக்கள் கிட்டேயே காசு வாங்கி மக்களுக்கே வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபேவரிசமா மாறிடும், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்காம ஒரு மாதிரியா இருக்கணும், என்ன சொல்லலாம், அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, provides a method to resolve conflicts and allows room to correct mistake. It promotes equality, respect, individual dignity. So இந்த மூணு டேர்ம்ஸ்மே நீங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க. improve decision making, solve conflicts. People generally support democracy, but many feel it does not always work well in practice. This creates a dilemma. Democracy is good in theory, but we must think about how well it actually works in. So democracy அப்படிங்கிறது it is a slow process, but எல்லாருக்குமே வந்து பெனிஃபிஷியல் கிடைக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு டெமோக்ரஸியை வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் த திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டஸ் டெமோக்ரஸி ப்ரொவைட் டு இட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ்? ரெடிமேட் சொல்யூஷன் டு ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ், ஈக்குவல் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன், condition and opportunities to achieve goals, power only to the government. So option C is the correct answer. Conditions and opportunities to achieve goals. Okay. So understanding what democracy can and cannot do. Over 100 countries in the world follow some forms of democracy with election, constitution, political parties and citizens' right. Even though these features are common, democracies differ in culture, society and economical progress. People often expect democracy to solve all problems, and when it doesn't, they start doubting it. Democracy is only a form of government. It provides opportunities, but citizens must use them to achieve their goals. அவங்களுக்கு வந்து opportunity கொடுக்க தான் முடியும் இல்லையா, they can only provide opportunities, we citizens have to use them. So the thing is, everybody has the right to vote, to walk in the particular street or whatever it is, just because உன்னோட ஐடென்டிட்டி பை பர்த்னால உன்னால வந்து இந்த ஒரு ரோட்ல நீ வந்து போகக்கூடாது, அங்க நீ வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றதுக்கு யாருக்குமே ரைட்ஸ் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. என்னோட இஷ்ட பிரகாரம், without hurting, without disturbing the like laws and things, எனக்கு வந்து ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனா ஐ கேன் என்ஜாய் வாட் எவர் த ஃப்ரீடம் ஐ ஹாவ். லைக் எனக்கு வந்து வித்தவுட் எனி அதர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அது பண்ணாம எனக்கு வந்து அந்த வில் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட் டெமோக்ரஸி இஸ் ப்ரொவைடிங். ஐ ஹாவ் டு யூஸ் தட் ஃப்ரீடம் அண்ட் என்ன சொல்ல அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே நான் தான் அது யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து they are telling. Okay, next question, match the following. Accountable government. Accountable government. Accountable government என்னதுடா? Answers to the people for their action. Responsive government listens to the people, needs and takes action. Legitimate government chosen by the people through free and fair elections. So option A. A3, B1, C2. Yes. Accountable government na என்னது? இங்க பாருங்க, accountable government, answer to the people. So இதுதான் வந்து ஓகேவா? Yeah. So accountable government meaning in democracy the government is answerable to the people for what it does. People can ask and question, vote them out. Okay, so அந்த ஒரு பவர் நமக்கு மட்டும் தான் இருக்கு, no leaders அவங்களுக்கு கிடையாது. Okay, people choose their rulers through election. யாரு ரூல் பண்ணா, யாரு வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பண்ணா
காமன் பீப்புளுக்கு இல்லாட்டி ஆல் த காமன் பீப்புள்னு கிடையாது, ஆல் த பீப்புளுக்கு வந்து அது பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். அவங்க நமக்காக என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வந்து பார்த்து ஓகே திஸ் இஷ்யூ இஸ் லைக் என்ன சொல்ல பயங்கர சிவியர், ஐ ஹாவ் டு கோ டு த high end and I have to talk with them. So இதுதான் வந்து அது வந்து ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி தான் இந்த ரூலர்ஸ் எல்லாம், ஓகேவா? So if the government does something wrong or does not work properly, citizen can question it. Okay, people can also change the government in the next election. இந்த எலெக்ஷன்ல வந்து அவங்க ஒழுங்கா பண்ணலையா, அவங்க கொடுத்த வந்து உறுதி வாக்கு அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, so if they அவங்க வந்து அது இது பண்ணல அப்படின்னா next election you can elect them out. Okay, next, this makes the government responsible, accountable to the citizen. If example, if a government promises free education but does not provide it, people can question them, protest or vote them out. Okay, next one, which factor is often missing in non-democratic governments? Fast decision making, transparency, discipline, economic development. Transparency irukadu இல்லையா, ஒரு டிரான்ஸ்பெரன்சி இருக்காது. இப்போ டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டில வந்து மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்பெரண்ட், whatever it is transparent. people தான் அங்க வந்து மெஜாரிட்டி. ஆனா வந்து நான் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரில வந்து எப்படி இருக்கும், அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்டாவே இருக்காது. ஓகே, இப்ப ரெஸ்பான்சிவ் கவர்மெண்ட்னா மீனிங் listens to the needs and demands of people and tries to fulfill it. Okay, the government should work for the welfare of the people. It pays attention to the problems of the citizens, and take the action quickly. Decisions should be made after discussion and understanding. Decisions should make after discussion, understanding and public opinion. Example, if there is flood or drought, the government must help the people immediately by providing food and water and the shelter. ஸோ இப்போ வந்து கேரளால வந்து ஒரு மேஜர் ட்ரவுட் கிடையாது, மேஜர் ஃப்ளட் வந்துருச்சா, அங்க வந்து நிறைய பீப்புள் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. த கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் தட் டு கிவ் தம் ஷெல்டர், டு கிவ் தம் ஃபுட், ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபோர்ஸை வந்து அனுப்பி வந்து இவங்க எல்லாரும் இப்போ சென்னையில வந்து ஃப்ளட் வந்தாலும் த கவர்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். அவங்க தே ஆர் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பீப்புளை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் very responsible. Next question, assertion, democracy is a legitimate government. Yes, regular free fair election are the spirit of democracy. Both assertion and reason is true, right? Okay, legitimate government na enna meaning? Legitimate government is the one chosen by the people through free and fair election and accepted by all the right and proper. Even if democracy is slow or sometimes inefficient, it is still the people's own government. That is the thing. People have the power. நமக்கு தான் பவர் இருக்கு. Okay, not the leaders, not the political parties. We common people have the power. Okay, people trust it because they have chosen it. Okay, that's why democracy is considered more rightful, legitimate. ஏன்னா நாம தான் அதை செலக்ட் பண்ணிடுவோம், நம்ம நல்லதுதான் நமக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதனால. Example, even if decision take time in democracy, people exempt because the government is elected by them. So இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு, நான் தான் இந்த கவர்மெண்ட் எலெக்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏதாச்சும் டிலே வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் பிகாஸ் ஐ எலெக்டட் தம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கூட. ஓகே, எஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டு டாக் அபவுட். வாட் டஸ் திஸ் கார்ட்டூன் ரிச் கெட் பஃப் economic growth, income distribution gains to 2000 to 2016 convey. உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்ல இருந்து என்னப்பா தெரியுது? ஓகே, so this is the upward part of the body, right, and this is the lower part of the body. So which means rich gets richer. Okay, rich people வந்து rich ஆகிட்டே போறாங்க and you go to the poor people அதே ஸ்டேட்டஸ்ல தான் இருக்காங்க. So this is what is coming. Yeah, economic growth has beneficial for all the sectors of the society equally. தப்பு அப்படின்னா இங்கேயும் அவனுக்கு மசில் வந்திருக்கும். But next, the rich have gained more from the economic growth while remains the weak. Correct.
The middle and poor class have grown stronger than the rich. No. Economic growth has reduced inequality among the, which is also false. இதுல வந்து இது வந்து 2000 to 2006 வரைக்கும் இருக்கிற ரிப்போர்ட். பட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஸ்டாட் தட் நம்ம வந்து ஒரு இப்போவும் வந்து பர்டிகுலர் இதுல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 24% இஸ் ஹை. யாரு? த ரிச் பீப்புள்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரிச்சர். ஸோ அந்த வந்து ஒரு எக்கனாமிக் அந்த ஒரு பேண்ட் நம்ம வந்து எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் த இயர்ஸ் ஒன்லி ரிச் பீப்புள் ஆர் கெட் ரிச்சர். ஓகேவா? ரிச் பீப்புள் வந்து ரிச் ஆகிக்கிட்டே போறாங்க. அண்ட் பட் த லோவர் எண்ட்ல இருக்கிற நம்ம லோவர் எண்ட்ல இருக்கிற லைக் பீப்புள்ஸ் வந்து அதே ஒரு ஸ்டேட்டஸ் தான் ரிமைன். These rich peoples are getting richer, again richer and richer. No, இதுல இருந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு கேப் தெரியுது ரிச் அண்ட் புவர்ல இருந்து. ஸோ இது வந்து வரக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதாவது த மெயின் ரீசன், த மெயின் அஜெண்டா இஸ் தட் டு இராடிகேட் பாவர்ட்டி. எல்லாருமே வந்து நல்லா ஃபுட்டு சாப்பிட்டு காசுக்கு காசு, ஃபுட்டுக்கு ஃபுட்டு, ட்ரெஸ்ஸுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு அந்த ஒரு லெவல்ல நம்ம வரணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் த கண்ட்ரீஸ் என்ன சொல்ல, அதுக்கு தான் அவங்க வந்து ஃபார்வர்ட், அவங்க தான் அது நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இப்போ வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குது? யூ கேன் சி ஆல்வேஸ் த ரிச் பீப்புள் வந்து அப்படியே அந்த லெகசி, அவங்க ஃபேமிலி வெல்த் வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, தே வில் கெட் ரிச். ஸோ இந்த காமன் பீப்புள்ஸ், இந்த புவர் கிளாஸ், அப்பர் லைக் லோவர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இஸ் ஆல்வேஸ் சஃபரிங். அவங்க அந்த ஒரு எண்ட்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் வாட் தே ஆர் டெல்லிங். ஓகே, expectation from democracy. People expect that democratic government should also bring economic development along with the good governance, which is true. So 1950 to 2000 dictatorship showed a slightly higher rate of economic growth than the democracies. அது ஏன்பா? அது வந்து அதான் ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ரிச் ஆகிக்கிட்டே வரும்போது slightly growth will be there. Reason behind the difference: economic growth depends on many other factors such as size of the population, global situationship, cooperation from other countries, and economic policies and priorities of the government. No major gap. The difference in the growth rate between democratic and non-democratic countries is very small. Conclusion: democracy does not guarantee faster economic development, but it also does not lag far behind dictatorships. Final thought: even if the dictatorships grow slightly faster, democracy is still preferred because it offers freedom, equality, and other positive outcomes of the people. So the thing is, நம்ம வந்து டெமோக்ரஸியில வந்து இப்போ டிக்டேட்டர்ஷிப்ஸ் இருக்கும்போது ஸ்லைட்லி ஒரு ஹையர் ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் growth இருந்தா கூட வி பீப்புள் ப்ரிஃபர் டெமோக்ரஸி. ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ரைட்ஸ், எல்லாருக்குமே வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், எல்லாருமே இஸ் ஈக்குவல் அமங் த லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு that power is different, right? Yeah. Next, which of the following countries shows the better income equality in the democracy? Obviously, Denmark and Hungary. Okay, debate on democracy and economy. People often debate whether democracy helps in achieving better economic growth and equality. Economic growth comparison. Study shows that dictatorships have slightly better record of economic growth than the democracy. No big differences in the poor countries. In poor countries, the difference in the growth and between the democracies and the dictatorship is very small. Inequalities in democracies. Even within the democracies, income is not distributed equally. For example, in South Africa and Brazil, the rich earn much more than the poor. Conclusion: democracy does not guarantee high growth or equal income distribution, but still values freedom, equality, and people's participation, which is more important than outcomes. Okay, so which is நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப் வந்து இன்கம் ரேட் வந்து அதிகமாகிறதே வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் ஈக்குவலி எல்லாருக்குமே வந்து என்ன ஆகாது, அது என்ன சொல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது. சம் பீப்புள் வில் கெட் த ஃபேவரிசம்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பெனிஃபிட்ஸ் வாங்குவாங்க. ஸோ அதில் மேபி வந்து ஸ்லைட்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது தான் வந்து என்ன சொல்லலாம் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட்ல வந்து அவ்வளோ லைக் என்ன சொல்லலாம் வெரி ஒரு
graph எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு constant increase வந்து இருக்குது, but it will increase. Next question. Which among the following statements about democracy and economic inequality is incorrect? Democracies are expected to reduce inequality and poverty, which is true. In democracy, a small number of rich people enjoy most of the wealth. Democracies have been completely successful in removing poverty and inequality. Many poor countries still depend on rich. Option C is the correct answer. Okay. So, இப்போ இதுல தான் வந்து the rich gets richer அந்த ஒரு இது அது வந்து முன்னையும் அப்படிதான் இப்பவும் அப்படிதான். Okay. Yeah. Expectation from democracy. People expect democracy not only to promote development but also reduce economic inequality and poverty. Unequal wealth distribution. Even in growing economies, wealth is unevenly shared. A few ultra-rich people hold most of the country's wealth. This is true not only in the olden days, இப்போவும் அப்படிதான். After taking census, most of the land, இல்லாட்டி most of the இது வந்து is occupied by the rich people. Rich people அவங்க தான் வந்து மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றதும் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன்ல அதாவது கண்ட்ரியோட மேஜர் இடங்கள்லயும் அவங்க தான் இருக்காங்க. Rising inequality. Despite political inequality, economic inequality is increasing. The rich gets richer, the poor income keeps declining. Failure to reduce poverty. Democracies, including in India, have not been very successful in reducing poverty, even though the poor form a large part of the voters. So that's it. So that is the thing. So usually வந்து இந்த political parties, politicians எல்லாருமே வந்து யாரை வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க? They won't target the rich people. Yeah, rich people is very few. The more population அதிகமா இருக்கிறது யாரு? Poor people, common people. So இந்த ரெண்டு ஆடியன்ஸ் தான் அவங்க வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க. Because they are like என்ன சொல்ல அவங்க வந்து in number they are அதிகம் இல்லையா? So that is why common people ஓட problems address பண்ணுவாங்க. They will give promises. So that is also ஒரு இது. Okay. So global in many poor countries like Bangladesh, over half of the population lives in poverty and depends in rich countries for food and basic needs. Okay, so which of the following is fair expectation from a democracy? To increase economic inequality, to produce harmonious social life, to establish rules by one religion, to suppress social differences. Option C. Yeah, I mean option B. Democracy promotes harmony. Okay. Democracy aims to create peaceful and harmonious life among the citizens. Create peaceful and harmonious life among the citizens by accommodating social divisions. Second one. Example of Belgium. Belgium has successfully handled ethnic differences through democratic negotiation and power sharing. Peaceful conflict resolution. Democracy develops procedures to manage conflicts, preventing violence and promoting respect for diversity. Two key conditions. Majority should work with the minority to represent all the views. அதான் வந்து ஈக்குவாலிட்டி. எல்லாருமே உட்காந்து நீ உங்ககிட்ட குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, நீ படிச்சிருக்கியா, உங்ககிட்ட ஸ்கில் இருக்கா, நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் பிகாஸ் நீ வந்து இந்த ஒரு பை பர்த் நீ இப்படி ஆயிட்ட, நீ இந்த இது கிடையாது, நீ காசுக்காரன் கிடையாது, அதனால நான் வந்து உன்னால வந்து எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஃபேர். Rule by majority should not turn into rule by single religion, race or language group. True democracy. Democracy remains real only when every citizen or group has equal chance to be part of majority at point. No one should be excluded by birth or identity. That was the main thing. Okay. Next question. In a democratic country, the government adopts environment-friendly policies with the help of citizens and experts. Which of the following is the positive outcome of this process? The government is capable of determining policies on its own. Citizens feel empowered to determine the policies. Corporate protects their own interests in determining the policy. Market forces also influence the what is the correct answer? Option B. Citizens நமக்கும் வந்து ஒரு பவர் கிடைச்ச மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா? Yes. Okay.
நமக்கும் வந்து என்னப்பா ஒரு பவர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். Democracy values dignity and freedom. It promotes respect and freedom for every individual. நீ மனுஷன் நீ, அதனால நீ வந்து இந்தியன் சிட்டிசன். இந்தியாவுக்கு வந்து என்னெல்லாம் ஃப்ரீடம் இருக்கோ அதெல்லாம் உனக்கும் இருக்கு. ரிகார்ட்லெஸ் வாட் இஸ் யுவர் கலர், வாட் இஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி, வாட் எவர் இட் இஸ், எது வேணாலும் இருக்கணும். நீ ஒரு இந்தியால வந்து என்னெல்லாம் ஃப்ரீடம் இருக்கும், எங்கெல்லாம் உன்னால போக முடியுது அங்கெல்லாம் நீ வந்து போகலாம். அதுதான் தட் இஸ் த திங். Recognition of equality. In societies with traditions of domination, like by gender or caste, democracy helps people to understand that all individuals are equal, no matter what caste you are. நீ எந்த காஸ்ட் வேணாலும் இருந்துக்கோ, எது வேணாலும் இருந்துக்கோ, நீ மெஜாரிட்டியா இருந்துக்கோ, மைனாரிட்டியா இருந்துக்கோ. Before laws, you are on all equal. Women's dignity and equal. Long struggles by women have made respect and equal treatment essential part of democracy, even if not yet fully achieved. Caste equality in India. Democracy has empowered disadvantaged castes to fight for equal rights and opportunities, reducing moral and legal acceptance of discrimination. Continuous improvement and awareness. People's expectation, complaints, and demands for more rights show democracy success. Citizens have become aware and active and critical participants in governments. In my opinion, என்னோட இதுல வந்து யூ ஷுட் நாட் ஆஸ்க் சம்ஒன், அதாவது காஸ்ட் ஷுடன்ட் பி அ திங். வாட் எவர் இட் இஸ், நீ எங்க வேணா பிறந்துக்கோ, நீ என்ன வேணா இருந்துக்கோ, நீ ஒரு மனுஷன் who lives in India, who has all the rights to go where whatever you want. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நீ வந்து வெரி அவேரா இருக்கணும் பசங்களா. யூ ஆர் த ஜெனரேஷன்ஸ். இப்போ வந்து எங்க ஜெனரேஷன்லயும் கூட பீப்புள் ஆஸ்க் அபவுட் காஸ்ட், விச் இஸ் சேட். ஐ மீன், புரியுதா? ஸோ அதனால வந்து இட் ஷுடன்ட் பி அ திங். நீ எல்லாருமே ஈக்குவலாக தான் ட்ரீட் பண்ணணும், எல்லாருமே தான். இது வந்து த ஒன்லி திங் இஸ் தட் நீ கெட் ஆஸ் மச் அஸ் எஜுகேஷன் இல்லாதது பிரச்சனை தான் இது எல்லாமே. நீ இதெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிற? ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் ஆல் திஸ் அண்ட் ஸ்டில் யூ கேம் அப் வித் சம் ஷிட்டி திங்ஸ், நான் இது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி இதுல நீ வந்து அந்த மாதிரி நீ வந்து பேசுற அப்படின்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ்? நீ எதுக்கு படிக்கிற? why you are studying? அதுதான் அந்த கொஸ்டின். எதுக்கு எஜுகேஷன்? இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாது, அவேரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வந்து எஜுகேஷன். நம்ம எஜுகேட் பண்றோம், கல்வி கத்துக்கிறோம். So my students should be very aware and very sensitive towards all the topics, should treat everyone equally regardless what their gender, caste, color, no matter where they born. Okay, so that is the one thing. So that's it pasangla, iniki avloda. So I hope you had a wonderful session. Okay, so I will see you with another session pasangla. This is your Srishma ma'am leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.